Okay. Welcome, Qusai. Welcome, teacher. How are you? I'm good. I hope to be good all the time. Now we will have a new part of introducing yourself. النهارده قصي وطبعا كل اللي يسمعونا هنبدأ ازاي اتكلم عن نفسي بالانجليزي. فهنقسمها لبعض الأسئلة. For example, the first question, who are you? My name is Qusai Faisel. I'm 12 years old. Now قصي speak about himself, just himself. اتكلم عن نفسه فقط. فقال I'm قصي فيصل. I'm 12 years old. For example, the second questions. The second question, where are you from? I come from Syria. I do live in Riyadh al-Hamra area. It's okay. تاني حاجة اتكلم عن المكان اللي هو جاي منه أو اللي هو بيعيش فيه. So he say I come from Syria. Second, I live in Riyadh at الحمرا area or الحمرا سبيرة.